அனந்தகோபால் அண்ணா, நீங்க வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுங்க. ஒரு நிமிஷம், Hello. ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ். ஓகேக்கா. யா டன். இட்ஸ் லைவ் நவ். டன் அண்ணா, நீங்க கொடுங்க. நந்தகோபால் அண்ணா. Hello, good evening everyone. எஸ் Uh, எஸ் நான் கேட்குறேன். Good evening everyone. I'm Nandagopal, working as a staff nurse in SRM Medical College. I'm a CCM staff, critical care medicine. I warm welcome this event, the stress relief. Sorry for disturbing. And I welcome, a warm welcome, Mr. and Dr. Dinesh, our clinical psychologist, and all my dear brothers and sisters and dear friends to this stress management class. I respect everyone and warm welcome to this event. Thanking you to the Old Health Foundation, friends. Can start. I give my place to Suresh brother. Thank you. வெல்கம் தினேஷ் சார். ப்ளீஸ் கோ கெட் சார். Okay, I can start. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் சார், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் சார். ஒரு பிபிடி நான் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன், பட் டிசேபிள்டுன்னு வருது. அதை எனேபிள் பண்றீங்களா? ஒரு நிமிஷம் சார், பெர்மிஷன் தரேன். கொடுத்துறீங்களா? அதே மாதிரி எல்லாரும் கேமரா ஆன் பண்ணாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். லெட் இட் பி இன்டராக்டிவ் செஷன். இல்லைன்னா நான் மட்டும் பேசிட்டு இருப்பேன், அவங்க சண்டே டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சார் பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. Okay. So please pass on this information that they can switch on their cameras and they can discuss. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் சார், தெரியுது சார். நான் பேசுறது கேக்குதா? ஸ்லைடு தெரியுதா? Yes sir, visible only sir. Okay. So what is the preferred language of this group? Tamil or English? Can you please instruct them to switch on their cameras where others can hear and I can also interact with them? Mr. Suresh, can you hear me? பசங்களா எல்லாரும் கேமரா ஆன் பண்ணுங்கப்பா. Good evening, good evening.
I could able to see some faces now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hi, I could able to see some groups also. That is the spirit. We need stress management in groups. We can still more, possibly hear that. Very good, very good, very good. Yes, we'll start the program. Okay. So what is the preferred language for this? You want me to speak in Tamil or bilingual or only in English? How do you want to take it up? Bilingual, sir. Bilingual. Very good. Very good. Okay. So can anybody tell me what is stress? Can anybody? Do you know anything? Sir, எங்களுக்கே தெரியாது சார், அதனால தான் உங்க ப்ரோக்ராம் அட்டெண்ட் பண்ண வந்தோம். ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க சார். We by ourselves don't know, please. That is why we are attending the session. Is it like that? Yes, yes, but whatever you know, எது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்க. It is non-judgmental. We are not going to judge anything. Yes, anyone? Anyone? Please go on. Yes, sir, the merits. Yes, சொல்லுங்க, please go on. Yes. Reaction when we are not able to cope up with the situation. Like we Very are good. maybe in a situation which we may not be able to cope up, and that causes stress. Suppose we have a load of work that we are not able to finish it within time, that causes stress. We have to reach some place we are not able to reach, or maintaining relations is, I mean, there would be stressors. You in a relation you are not able to cope up with the persons, then that causes stress. Money, if you don't have sufficient money to meet with your demands, then that causes stress. Very nice, very nice, very nice, very nice. Excellent, excellent, excellent. Anyone else? Anybody else want to add anything? Sagi, Pharma, நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? Anything you want to add? Believe me, I was a teacher for 14 years. Silent ஆ இருக்கவங்கள தான் நிறைய क्वेश्चन கேட்பேன். Please go on. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. Please go on. Question கேக்குறதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு சார். I need to meet a psychiatrist, psychologist னு சொல்றீங்களா? Is it like that? Anyone else? Anyone else? யாராவது ஒருத்தர், please. Sir, stress Yes, is yes, a please state go of on. strain, whether சொல்லுங்க. stress is a state of strain, whether or psychological. State of strength, No, sir, state of strain, whether it's a physical or psychological. State of style, state of style. Strain. Okay. So let us see this word definition, what the definition tells us. I think all of you will understand from the slide itself. Okay. So that means tight or narrow or stringy or tightening. It is somewhere like giving pressure. Okay. So anytime when I meet my client, okay, when I ask them, they will come for stress management, or when they attend my stress management program, when they come into my clinic or walk into my seminar hall, the minute when I talk to them or ask them, are you aware of stress? Yes sir. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? Stress எனக்கு தெரியுமே. I am aware, completely aware. Okay. Can you explain what is stress? அப்படின்னா the first word what is it? Sir, it is pressure. வேற என்ன சொல்லுவாங்க? It is tension. Then what else they will say? Sir, ஒரு depression, ஒரு deadline. Nobody wants to talk about stress, or nobody is really want to explain what stress is. புரியுதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Most of the time we are not aware of what is stress. Correct? And sometimes people will add that word towards one corner. அது என்னன்னா deadline. Okay, so deadline is a problem. Okay, then financial problem is a stress அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, right? Anyway, let me read out these lines. These word roots carry the meaning of restriction and limitedness and reflect individual psychosomatic states under physical pressure or mental demands. So called as expectation இல்லையா? சமுதாய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு, societal expectations are there, right? So these are all considered to be pressure. Okay, generally stress nu சொல்லியாச்சுன்னா there are several other stress are also there. For example,
One is a இப்போ நான் உட்கார்ந்திருக்கேன். I am sitting here, light is not working and fan is not working and I have to take the seminar for some more time. Then that is called as physical stressor. Clear? அதை இதோட போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. Today we are going to talk about psychological stressors and psychological stress. There are other forms of stress also. I am physically not fit today, I have fever, then that is illness stress. And financial stress we are not going to talk today, but that will also contribute some amount of stress to the mental stress. So today we are very clearly talking about the word stress. Okay, so it is a derived concept from Latin. Yes, all the words in science are derived from Latin. Yes, good. But here the word stress and depression are stolen word from one subject. யாருக்காவது அதை கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து அந்த வேர்டை திருடி எடுத்திருக்கோம். Stolen from that subject, and we have all studied that subject. School la padichirupom. Anybody? Physics. Exactly. Yes. So we have derived that word. It is from physics. Kekadavungalukku solren. Okay. So that means there is immense amount of pressure in one area, right? So immense amount of pressure is one area that is suppressing us or unable to do some work. Sure. So madam has told something negative. Wherever you go, people are talking about stress, and everybody is attributing it to the negative content. Yes. Okay. So how many of you say it is negative? And how many of you say, I don't want stress? Before that, can anybody say, they have stress or not? யாருக்காவது stress இருக்கா இல்லையா? Yuvashri, Aarti, Akshaya, Sagi, do you have stress? எல்லா கேமரா திருப்பி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா இல்லையா உங்களுக்குலாம்? I can't hear, please. Sir, stress can also be positive. No, you have Like stress or not, ma'am? First question is, you have stress or not? Yeah, everyone has. I also have. Everyone has stress. Okay, so some believe in God and some believe in nature. If they don't believe in God, they have to believe in nature. So why nature or God has given you the stress? Can anybody guess? Can you just make a small guess? Yes? I think stress is to make us work. Otherwise, we will be lazy and complacent. Stress Okay. gives us that motivation. It is also motivation to work. Okay, very good. So these concepts became so much famous in World War II because people are under stress and there is something which is not allowing them to heal, and there are some reactions they are unable to perform well and some are able to perform in certain situation. So those are the very difficult time. World War II la da இந்த situation பத்தி நிறைய பேசுறாங்க, right? சில பேருக்கு accidentally illa, when they go to the hospital they are physically okay but they are unable to function and they are not mentally ill, but they don't know why they are not performing. They are seeing sudden blindness, sudden dropout, sudden burnout, okay, sudden lack of interest. இது எல்லாமே அவங்களால பார்க்க முடியுது. Okay, in World War II. Then Hansley coins the word stressor. Then comes another word, stimulus response, flight or fight reaction. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is flight or fight reaction? When there is a problem, for example, I am asking Kavin V a question. Right now he is switching off the camera and running away. What is this reaction is called as? இப்போ நீங்க எல்லாம் கேமரா ஆஃப் பண்றீங்கல்ல, அது என்ன ரியாக்ஷன் நினைக்கிறீங்க? ஃப்ளைட்டா ஃபைட்டா? எனிபடி? தமிழ்ச்செல்வி, ஃப்ளைட்டா மேடம்? தரணி, ஹரிணி, are they hearing pa? Attendance is compulsory ன்றதுனால வந்துட்டாங்களா? Hello? Nobody is here.
Hello? Can you hear me? Sir, I think Yes, sir, we can hear you. You are audible. Yes, yes, yes. I'm asking questions. Nobody is responding, and all of you are switching on the That's flight. cameras. That situation is called flight. Exactly, And now exactly. this is also a called. Now this is what we are doing now is also a flight. So when I ask a question, and right now Mr. Yogesh is trying to talk to me because I am not leaving the fight. So until that time, you are ready to take up the flight, but right now you are decided to fight back. Answer சொன்னாதான் விடுவான் போல இருக்கு. So this is causing you some amount of stress. Am I right? விட மாட்டார் போல இருக்கு. போட்டு நம்மள நச்சரிக்கிறாரு Sunday evening. Right? So I'm not going to leave. I am just making you to understand the real concept. I can dictate and go. And it is already available in YouTube also. Right? அது அப்படி இல்ல. We need to understand. So in the ரெண்டு வேர்டும் after 1930 it is coming into existence. The word stressor. Stressor is something which creates stress. Right? Inga mental stressors சொல்றது it could be a financial problem, it could be a illness, or it could be a current situation very close by to the deadline. Okay, so something like this. Okay, next part we will go into this one. So stress in individual. Why this word is stress in individual? Because it differs from individual to individual. The way I perceive the stress is completely different for another man. Okay, hi, tomorrow is day one. Okay, so tomorrow is day one. I'm going to get my salary. The way I perceive is completely different. Tomorrow I need to pay my EMI. The way you see the iPhone, right? Today I'm going to purchase an iPhone, right? And somebody is going to pay for that iPhone. How they will feel? IOO phone. So iPhone becomes IOO for somebody and iPhone for someone else. Okay, so it is highly subjective in nature. That is why the word is used individual. Stress is individual. What is stressful for you may not be someone else. EMI கட்டுறவருக்கு இருக்கிற stress நமக்கே. I am buying the iPhone, I don't use it, but I'm just telling you, I purchased the iPhone, I'm very happy. Next month I'm going to pay the EMI. So iPhone became IOO phone. For us also it will change, and for other person also it will change. So one man's food is another man's poison. Have you came across this? ஒரு மனுஷனோட சாப்பாடை நம்ம இன்னொரு மனுஷனுக்கு விஷம்னு சொல்லுவோம். நீங்க இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Right? The same way stress differs from person to person, individual to individual. How you tackle it really matters. That we call it as coping. Right? இந்த வார்த்தையை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So the next question is, how many of you are stressed here? யாருக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு? சார் கொஸ்டின் கேட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க சார். விட்டுருங்க சார். சண்டே நோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு லீவ். ஸ்ட்ரெஸ். How many of you are stressed here? Please, லைஃப்ல யாராவது ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? அபிஜித் சொல்லுங்க. அபிஜித் ஆர், மைதிலி, சுனில் ஆர், ஜெயசூர்யா. ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் சார். எப்போ சார்? கொஸ்டின் கேட்டறதுனால தான் சார். when was it? இல்ல சார், எக்ஸாம் டைம்ல வந்து ஓவரா ரிவைஸ் பண்ண டைம் இல்லாம கடைசி நேரத்துல படிச்சா அங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் சார். Very good. When you have a deadline. Very nice. Very good. Then where any other situation? சார் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் சார் நான். எப்போ சார் மல்டிபிள் ஒர்க்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்துல நமக்கு வரும்போது அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் சார். ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட், டின்னர், 4-5 buffets, 7-8 grills are there. அப்போவா? இல்ல சார், வேற ஒர்க் வந்து நமக்கு மல்டிபிள் டைம்ல ஒரே டைம்ல வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் சார். அதுவும் டெட்லைன் நெருங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் சார். நான் இங்க ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன். நான் இப்போ ஒன்னு சொன்னல, I told you example of varieties of food is being spread out and things are there which I like to eat. Champagne இருக்கு, I have a cup of cola there, I have whatever fancy item is there, that is not causing me any stress. But நீங்க சொல்ற அந்த டெட்லைன் மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் காஸ் பண்றது. இதுக்கு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்?
I want you to think, please. நீங்க just ஒரு half an hour அது spend அது பண்ண நம்மளுக்கு பிடிக்கும், இது நம்மளுக்கு பிடிக்காது. We don't like it and we like that. we want money, we want work பண்ணாதான் money will come, right? நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். you're close by to the answer. This needs training that doesn't need training. Correct? I don't need training for chicken burger to Yes. eat. Right? அப்ப இங்க what causes stress is sometimes we are not aware of this training, or we are less trained, or we haven't equipped ourselves. இன்னைக்கு நான் உங்க கூட சண்டை போட தான் வந்திருக்கேன். I am just enabling my knowledge and we are sharing with you. உங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு புடிச்சு இழுத்து I am just pulling you out from your phone and I am just talking to you. அப்ப என்ன நடக்குதுங்க? I am causing some amount of stress to you. So if you put some stress here, that is called as training or practice. When you practice it out, next time when somebody asks you, it will be easy for you to speak out about stress or understand the stress. Am I right? So here you need some amount of training. Wherever you lack training, there will be anxiety. புரியுதா? எனக்கு சப்ஜெக்டே தெரியாம நந்தகுமாரும் உங்களோட facultyயும் கொண்டு வந்து they are making me to sit here and talk அப்படின்னா then I will be then I will read out from the slide and I will just walk up from here. இது கரெக்டா? எனக்கு தத்துன்னு வரும். I cannot speak more than one language. எல்லாம் ஸ்லைட்ல இருக்கு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி I will be running out. Right? When I am completely understanding, when I am well trained, anxiety will not be there and that will not stress me out and I don't need to worry about the deadline. Correct? So then what causes stress? How do you currently handle it? Ingeda youngsters you need to know. When I talk to these bank officers and when I talk to these seafarers, when I talk to these software engineers currently in my clinic, how do you handle your stress? That is well managed, sir. No problem. It's well handled. How they use the word eppadipa manage pandra? How do you manage it? Sir, I will manage. Sir. No, please tell me, how do you manage? Then they come with the word something called as coping mechanism. How do you handle it? Coping la again there is something called as two ways. Nalla purinjikonga, two ways are there. Na adala slide la podla, it will look so clumsy. I'm just, as I told you, na unga ellarkum puriyunum nenikken. Puriya vekanum. Neenga or chinna or paperli idellame eludikku. Right? So how do you handle stress? Or paiyan engitta solluva. Please mute yourself. Answer சொல்லும்போது மட்டும் நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. Right? So when I ask these people, how do you manage your stress? So there are two ways of stress. Many people doesn't understand that. Positive and negative. Coping எப்படி manage பண்ணுவாங்க? How do you handle அப்படின்னா positive and negative. Basically இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. Solution focused ன்னு இத சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அத பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Right? So what is this positive is? இந்த செஷன் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. I'm just telling you, இந்த செஷன் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல and I have to forcefully take this session for next 4 hours. எனக்கு 4 hour இந்த பயப்படாதீங்க, 4 hourலாம் இல்ல. 4 hour என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி யாரோ ஒருத்தங்க எடுக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா after this I go and fight with my wife. I take alcohol, I smoke, I just bang myself, I shout and I do all these sort of negative things. Right? The positive one is going to my mother, going to my wife, going to my girlfriend, being in a prayer hall, be in the prayer, go for a walk, take a cup of tea. இப்ப நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். Which one you want to take? Society will accept which one? The negative or positive? Positive. Exactly. But people believe I can smoke and continue to have stress forever. நான் என் வேலையில செஞ்சிட்டே இருப்பேன், அதுல வர ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்மோக் பண்ணி I will relieve. This is not the way. புரியுதா? This is not the way. First நம்ம coping முடிச்சிட்டு திருப்பி we will enter into stress. We will first finish off what is coping and then we will go into stress. So the society always wants people to be stress free, and stress free in what way? Positive way, not in a negative way. So people believe, no, I go and sleep for 2 days and I eat a lot. I just somebody is really disturbing. Yeah. Okay, so currently this is in a positive way. The another one is
negative way. So please make a timetable of what you do when you are really stressed out, what do you do after it. So people put on weight, especially, you know, girls worry about it. Nowadays, boys also worry about it. So that is called as stress eating. That is also negative only. Okay, right. So do we need stress? As madam told, some of us need the stress, and anybody is there, we don't want stress. இவ்வளோ கஷ்டப்படுற விஷயம் எதுக்கு சார்? கடவுள் படைப்புல நமக்கு இது வேண்டாம், இல்ல நேச்சரோட பிலீஃப்ல இது வேண்டாம். Anybody please anybody சொல்லுங்க. Anybody please say that you don't want stress. ஹரிணி நாகலிங்கம் சொல்லுங்க. ஒண்ணு கேட்கலைங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ணுங்க. எனக்கு நீ ஃபர்ஸ்ட் பேசுனது ஸ்ட்ரெஸ் கேட்கல. வேண்டுமா வேண்டாமாமா? வேணாம். வேண்டாம். அவங்க சொல்றதுலயே தெரியுது. இவ்வளவு क्वेश्चन கேட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க சார், முடியல, விடுங்க சார். anyone else வேற யாராவது? All of you familiar with Tamil, right? You can understand English also, I hope so. Any other language is there here? You want me to talk in any other language? Sir, stress வேணும் sir. எவ்வளவு வேணும்பா? அரை கிலோ, 1 கிலோ? How much we need? இல்ல சார், ஒரு லிமிட், அவ்வளவுதான் சார், அவ்வளவு. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन அதுதான். Money makes me happy. How much money will make you happy? பணம் கொடுக்கிறது உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன். ஆகாஷ்கா I'm ready to give, பிரியதர்ஷினி I'm ready to give money. How much money will make you happy? Same way, how much stress is optimum? அளவுக்கு மீறினா எதுவும் தேவையில்லாம. அதுதான்ப்பா, அந்த அளவு என்னன்னு கேக்குறேன். நம்ம முடிஞ்ச அளவு வாழ்ற அளவுக்கு சார். சாப்பிடுறது நல்ல சாப்பாடு, அது மாதிரி அந்த இருந்தா போதும் சார் மணி. சூப்பர் பிரியதர்ஷினி. சி, அதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு இப்போ அதை தான் கிளியர் பண்ண போறோம். நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, தட் இஸ் லிட்டில் கிளம்ஸி. இல்ல, சாப்பாடு வேணும், வாழற அளவுக்கு வேணும். நீங்க வாழறதுக்கு 50 கிராம் ஃபுட், நான் வாழறதுக்கு 500 கிராம் ஃபுட், அவர் வாழறதுக்கு 1 கிலோ ஃபுட். நவ யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் இல்லையா? So do we need stress? Yes, absolutely yes. Then what stress we need? Okay, so usually எழுதிக்கங்க, there are 3 types of stress: positive, neutral and negative. Confuse பண்ணிக்க வேண்டாம். I am easily telling you. Coping again, it's 2 types, positive and negative. Then stress is again 3 types. என்னென்ன? Positive, neutral and negative. Clear? Positive, neutral and negative. இதுக்கு scientific name சொல்றேன். Negative. Scientific name சொல்றேன், அதுவும் எழுதிக்கோங்க. It is called as, positive is called as eustress. கீழே அதோட ஸ்பெல்லிங் போடுறேன். eustress. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, eustress. அடுத்து வர்றது நான் எழுதல, I wanted to interact with you people, அதனால நான் வாயில சொல்றேன். It is neostress. 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 Then third one is distress. Clear? புரியுதா? So do we need stress? Yes. So how many types of stress are there? 3. How many? 3. Excellent. 3. Okay. So people believe, you know, stress can be both positive and negative, harmful to your health if it becomes overwhelming. சரியா? அப்போ பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு பார்த்துக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் சம்திங் எவ்ரி ஒன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் as a part of life. இன்னைக்கு செஷன் சொன்ன உடனே when it is being told to you, நீங்க ரெடி ஆகி அட்லீஸ்ட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி ரெடி ஆகுறீங்க இல்லையா? That is also one kind of stress only. ஐயோ, there is attendance, somebody marks absent for me, if I don't answer something could be the problem. So too much of stress may be problematic. இங்க அதே தான் சொல்றாங்க. What Priyadarshini told, too much. But how it is differentiated? அது எது பிரிக்குது, எது too muchன்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? No, it's not fun. Yesterday there is a 8-year-old boy, ஒரு 8 வயசு பையன் என்கிட்ட வந்து சொல்றான், எங்க அம்மா அப்பா என்ன ரொம்ப கொடுமை பண்றாங்க சார், என்னப்பா படிக்க சொல்றாங்க, I feel stress. இப்ப படிக்க தானப்பா சொன்னாங்க, no I feel stress. இப்ப புரியுதா? அர்த்தமே தெரியாம எந்த 8 years old boy yesterday, you are trying to, you know, overrun me, you are trying to, you know, என் மேல நீ வந்து ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கான். 8 வயசு பையன், சென்னையில தான்.
Okay, the key is to find the balance in you. So upon the balance என்ன, what is the balance? Let me explain what is eustress first. இப்போ நீங்க எக்ஸாம் நாளைக்கு சொல்றாங்க, that being exam told to you, okay, 10th March that is going to be exam, sorry, January is going to be exam 10th na, your preparations will be there, yes or no? படிக்க ஆரம்பிப்பீங்கல்ல, ஒரு பயம் வருது இல்லையா? பயம் வரல. If you are not feeling that fear, please try to understand, if you are not feeling that pressure, you are left out. நீங்க 10th ல எப்படி மார்க் வாங்குனீங்க, plus 2 ல எப்படி மார்க் வாங்குனீங்க, how did you gain mark in 10th and 12th? And some of your classmates scored less, or some of them scored a little high. கொஞ்சம் உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் கம்மியாவும் கொஞ்சம் உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் ஜாஸ்தியாவும் வாங்கினாங்க. எப்படின்னு சொல்லுங்க பாப்போம். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூஸ்ட்ரஸ் ஒன்லி. நீங்க இன்டெலிஜென்ஸ் மெமரி எல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. ஐ நீட் டு டூ பெட்டர். இப்ப நீங்க நிறைய பேர் டெட்லைன் பத்தி சொன்னீங்கல்ல, there is a exam coming, I am preparing for it. So eustress will not allow you to sleep properly. கரெக்டா? eustress என்ன பண்ணும்? It will enable you to learn new things. புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு உங்க பாடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். கரெக்டா? some amount of anxiety will be there. கொஞ்சம் படபடப்பு இருக்கும். சைக்கிள் ஓட்டும் போது எப்படி இருந்தது? When you are first time riding the cycle, you had that shakiness. Now it is not there. That anxiety made you to move on, right? So upon the eustress is otherwise called, and the EUS அப்படினு சொல்றது, eustress அப்படின்றது useful அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is called as useful stress. It pushes you into the next level. நான் தான் உங்களோட டீச்சர். I am telling you, if you don't pass this exam with the 50 marks, you are going to fail. All of you are competing for 50 marks, then that is called as eustress. Clear? Very good. So the eustress will enable me to get new challenges. புது விஷயங்களை கத்துக்க முடியும். புது financial status என்ன முடியும். எனக்கு எனக்கு family status கிடைக்கும், responsibilities நிறைய கிடைக்கும். So here my family is set. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Finances. Money will be there. You getting me? Money will be there, and I brought a scooter. Now I am buying a car. Next I am buying a bungalow. இதெல்லாமே eustressல நடக்கும். Right? So நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, eustress is different, distress is different. No, actually they are both same, almost same. என்ன நடக்கும்னா, too much of eustress, when it goes beyond the point, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, beyond the point. பிரியதர்ஷினி கேட்பாங்க, என்ன சார் அது beyond the point? நான் அதை தானே சார் நானும் சொன்னேன். Let me please make it very clear. ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருப்பேன், it is subjective. You don't like pizza, I like pizza. You give me pizza, I eat 10. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதனாலதான் பிடிச்ச வேலையை செய்யுங்கன்னு சொல்றதுக்கான ரீசன் இதுதான். See, somebody asked me in my clinic, sir, how can you see 7 clients in a same shot? 7 clients means every client will have 1 hour time. 7 client எப்படி சார் ஒரே ஷாட்ல பார்க்க முடியுது? Because I like my job, so I will feel less distress. இப்ப யாருக்கெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும்? Right? So just imagine, eating is your job. Right? நீங்க அந்த ஜாபுக்கு செலக்ட் ஆகி தான் போயிருக்கீங்க. You want to be a doctor, you want to be a pharmacist. Now you love your job and you choose eustress out of it, and you are reaching the level. Now you can understand, சில பேர் அந்த distress feel பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, the reason is they like their job, they love their job, they be in that eustress, that doesn't disable them. நான் தான் சொன்னேன், it is highly subjective in nature. இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கு ஒரு ஷிப் கேப்டன் தெரியும். அவருக்கு நிறைய டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது. I know a ship captain, okay, who is having a lot of distress. What is his problem is, he has to report to a a Filipino, Philippines நாட்டுக்காரருக்கு அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். He is an Indian. அவருக்கு இந்தியன்ஸை தாண்டி வேற யார்கிட்டயும் ரிப்போர்ட் பண்றது பிடிக்காது. He doesn't want to report to anyone else other than Filipino, other than Indians. புரியுதா? இப்ப அவரோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு யார் காரணம்? பிரியதர்ஷினி சொல்லுங்க. How he is responsible for his stress? Because of his thinking. கரெக்டா? அததான் சொன்னேன். Sometimes it is subjectual. Please try to understand. Don't put all the blame on yourself and find distress. எல்லாத்தையும் தூக்கி தலைமையில போட்டுக்காதீங்க. Sometimes it is subjective in nature. அதனாலதான் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க இப்போ WHO ல, stress prone personality. At the end they will have stress. பிரச்சனை முடிஞ்சாலும் ஸ்ட்ரெஸ், பிரச்சனை இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ், பிரச்சனை இல்லைனாலும் ஸ்ட்ரெஸ்.
there comes a new word that is called, சில பேர் பார்த்திருப்பீங்களா, they are very cool. That means they are not prone to stress personality அப்படின்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. But we don't go deep into that. Eustress is useful stress. Distress is more useful stress, which is pushing my performance down. எழுதிக்குங்க, நான் செய்யற வேலையே தடுத்துருது. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். I am a student. I have to read. This too much of stress is not allowing me to read itself, to memorize. இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும் நினைக்கிறேன். நான் ஒரு பால் போடுற பையன். I have to share all these milk in the morning. இப்போ நிறைய வீடு போகணும்னு சொல்லிட்டு 9 மணிக்கு 7 மணிக்கு போட வேண்டிய பாலை 10 மணிக்கு போட்டுட்டு இருக்கேன். பால் அதுக்குள்ள கெட்டு போயிடுது. Now you can understand the difference. So eustress is useful stress which takes me to high. Distress is bringing me down. I think you can understand here, right? So in the distress அப்படின்னு சொல்றது, it can be acute, it can be chronic. Acute ன்னு சொல்றது ஷார்ட்டா ஒரு 0 to 15 daysன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம் வரும்போது யூஸ்ட்ரெஸும் இருக்கும், டிஸ்ட்ரெஸும் இருக்கும். ஒரு 15 நாள், மே மாசம் வரைக்கும் என்கிட்ட பேசாது. ஏதோ ஒன்று படிச்சு அந்த லாஸ்ட் டே டெட்லைன்ல முடிச்சு நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுறேன். தட் இஸ் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ். பட் chronic stress is I am stuck up there for long duration of time, years together. அதோடய வாழ ஆரம்பிச்சிட்டு. Can you understand? You cannot separate that stress from me. I started living with it, right? Usually நம்ம ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் விரும்புறதுக்கு காரணம் என்ன? Most of us like to be students and most of us want to go back to our young age. எல்லாருக்கும் குழந்தை ஆகணும்னு ஆசை. How many of you want to be child? எல்லாருக்கும் குழந்தை ஆகணும்னு ஆசை இருக்குல்ல? How many of you want to be child? Exactly. ஏமா? அப்பதான் சார் ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தது. இப்ப வந்து ஆலைக்கு போனோம், மார்க் ஸ்கோர் பண்ணோன்னு ஏம் இருக்கு. அப்புறம் எதுவுமே தெரியல சார், விளையாட்டுத்தனமாவே இருந்தது. எக்ஸாக்ட்லி. இப்ப நீ ஒரு பிடிக்காத ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போய் செட்டில் ஆயிடுற, இல்ல ஒரு பிரைவேட் ஜாபுக்கு செட்டில் ஆயிடுறப்பா, then chronic stress will be there for you for long time. Yes or no? Yes. Exactly. So இப்ப acute stress னு சொல்றது எக்ஸாமோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 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 அசைன்மெண்டோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு இதோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, chronic stressல I am into this job and it is not allowing me to perform well and I feel a big burden. It is reducing my financial status. பணம் இருக்கு, I cannot enjoy my meal. இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு சில வேர்ட்ஸ் இருக்கு, I'll tell you. Distress is highly subjective in nature. நம்ம யோசிக்கிறதுனால வர ஒரு பார்ட் ஒன்னு. ரெண்டாவது, it is bringing my performance, it is bringing my financial status. ரெண்டு, if it is overwhelming and bringing my performance, it can lead to something called as burnout. எழுதிக்கோங்க, burn out. டயர் இருக்கு இல்லையா, புதுசா டயர் வாங்கும்போது it will have so many curves in it. பார்த்திருப்பீங்கல்ல, சைக்கிள் டயர், ரப்பர் டயர், எத்தனை டயர் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல முதல்ல நிறைய கர்வ்ஸ் இருக்கும். எதுக்குன்னா கிரிப்புக்காக. கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே என்ன ஆகும்? After some time, what will happen to these tires, these curves, what will happen? It will go blunt. டயர் தேஞ்சிடுது இல்லையா, அந்த வார்த்தையை தான் நாங்க burn outனு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அதே ப்ராப்ளம்ல இருந்து I have been into that problem for long duration of time. Now I am stuck inside it, right? Now I believe இதுதான் என்னோட லைஃப். The burnout is what bringing my performance. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேங்க் மேனேஜர் இருக்கார். I know somebody who is a bank manager who has to go to the bank by 10 AM in the morning. அவரோட ஒர்க் டைமே 10 தான். ஆனா அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு தெரியுமா? He leaves the home by 5 in the morning, goes to the bank, and night he comes to the home by 11 PM. Again he goes back to the bank by 5 AM. அப்ப வீட்ல எத்தனை மணி நேரம் இருக்காரு? Not more than 4 hours or 5 hours. Then நீங்க சொல்லுவீங்க, சார் அவர் ஒரு ஒர்க்கஹாலிக் சார், பயங்கரமா வேலை செய்யற ஆள். அவரை நீங்க கூப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா, when you speak to him, he will come and tell you something. நல்லா கேட்டுக்கோங்க, he will come and tell you something, right? Sir, I have lot of files pending in my office, which is years together kept in my office னு சொல்லுவார். ரொம்ப வருஷமா அது என் டேபிள் மேல தான் இருக்கு, என்னால என்ன பண்ண முடியல, அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. இங்க என்ன நடக்குது? அந்த burn outனால உங்களால ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் வரும், டெசிஷன் மேக்கிங்ல ப்ராப்ளம் வரும், சாப்பாட்டுல ப்ராப்ளம். யூ லைக் ஃபுட் பட் யூ கேனாட் ஈட் ஃபுட். புரியுதா? நான் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசல. அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே வரும். ஐயோ, இந்த ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணுமே, ஐ ஹேவ் டு மேக் மை பிபிடி. எஸ், இட் வாஸ் தேர் ஃபார் 1 hour. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ரைட்? ஸோ அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும். பட் லாங் டேர்ம்ல
அது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனே கம்மி பண்ணும். இட் ஜஸ்ட் ரெடியூசஸ் அவர் சப்ஜெக்டிவ் லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். lot of files are kept there, so sometimes they make wrong decision. இந்த பேங்க்லயுமே நிறைய wrong decision எடுப்பாங்க. I will go for 2 years break. நீங்க காலேஜ்லயும் பார்க்கலாம், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1 வருஷம் 2 வருஷம் பிரேக் எடுப்பாங்க. they take couple of hours break, couple of years break, 6 months, 7 months, 8 months அப்படின்னு. there could be burnout. Burnout is in between stage between clinical depression, anxiety க்கு நடுவுல இருக்கு. they are indecisive, they cannot take decision. அவங்களால முடிவு பண்ண முடியாது, இது வேணும் வேணாம், இது தேவை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ண முடியாது. ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க, ஒர்க் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் வேர் we enter. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஐ ஒர்க் இன் செவரல் செக்டார்ஸ். when I go and meet them, சார் நமஸ்தே, யூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் பர்ன் அவுட், வாங்க நம்மளோட செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னா, டைம் இல்லை சார். பண்ணாங்கன்னா வேலை இல்லாமையா, இந்த எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, எங்களுக்கு வேலை இருக்கு சார். அப்படின்னா எங்களுக்குன்னா வேலை இல்லையா? we don't have work. when we call them out, this is called as burnout stage. they don't understand, they are suffering. இதுதான் burnout ஓட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இப்ப புரியுதா? சோ நம்ம என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம்? யூஸ்ட்ரெஸ், டிஸ்ட்ரெஸ் ஓட நெக்ஸ்ட் பார்ட் burnout சிவியரா ஆகும்போது தான் we get into anxiety or clinical depression. we don't need to worry about anxiety and depression now. let me come back to something called as, ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டேனே, அது என்ன? யாரா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் அதை எழுதல, ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டேன், என்னன்னு சொல்லுங்க. பர்பஸ்ஃபுல்லா தான் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். நியூ ஸ்ட்ரெஸ் சார். எக்ஸாக்ட்லி ரைட், நியூ ஸ்ட்ரெஸ். அந்த வார்த்தையிலேயே அர்த்தம் இருக்கு, இதுல யூஸ்ட்ரெஸோட டெஃபினிஷன் தான் போட்டிருக்கேன். ரைட். சோ நியூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க, நியூ ஸ்ட்ரெஸ், புது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க. NEW. நியூ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் as நியூ ஸ்ட்ரெஸ். most of the books will not tell you, most of the internet videos will not tell you what is neo stress. சரியா? neo stress is யார் ஆன்சர் பண்ணது? somebody like you know யாரு? பிரியதர்ஷினி, you are coming for this program. நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்காக வர ட்ரை பண்றீங்க, மொபைல் ஃபோன் ஆன் பண்றீங்க, you are just switching on the mobile phone and you just notice that this thing is not there, power is not there, mobile phone la power illa, enna பண்ணுவீங்க? power அதிகமாக்குவேன் சார். எப்படிமா? சக்தி இல்லையா? எப்படி power shut down ஆக போகுதுன்னு சொல்றீங்களா சார்? எப்படிமா? பேட்டரியில சார்ஜ் இல்லப்பா. சார்ஜ் போடுவேன். then you are trying to find the charger, still charger is not there. அப்போ கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவேன் சார். சரி, இதே ஹால் டிக்கெட்டுக்கு யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் த ஹால் டிக்கெட். ஓகே, யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் த ஹால் டிக்கெட், கிடைக்கல. somebody you want to lock the house, வீட லாக் பண்ணிட்டு வெளியில போலாம் ட்ரை பண்றீங்க, பூட்டு கிடைக்கல, சாவி கிடைக்கல, என்ன பண்ணுவீங்க? யாராவது சரி நடந்து தாப்பால் போட்டு போயிடுவோம், இல்ல பக்கத்து வீட்டுல பூட்டு வாங்கி பூட்டிடுவோம் இல்லையா? அந்த பூட்டு கையில வாங்குற வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்பா? பதட்டமாவே இருக்கும் சார். அது கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு ஃபுல்ஃபில்லா இருக்கும். கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு பதட்டம், ரைட்? இப்ப நான் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அது சுவிட்ச் ஆன் ஆகல, உடனே எனக்கு ஒரு பதட்டம் வந்துருச்சு. ஓகே, சோ இட் இஸ் ஷார்ட் லிவிங் ஸ்ட்ரெஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஷார்ட் லிவிங் ஸ்ட்ரெஸ். இன்னொன்னு சொல்றேன், டுடே சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். when I opened the newspaper திறந்த உடனே there is a train accident in Hyderabad, 1000 people died. ரஷ்யால there is a war, 2000 people died in the Russia. இப்போ என்ன நடக்குது? சிரியால வார் நடந்துட்டு இருக்கு. heard that 500 people died. கேட்கும்போது எப்படி இருக்கு? we feel very bad இல்ல? ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குல்ல? அங்க எர்த்குவேக்ல 2000 பேர் செத்துட்டாங்க அப்படின்னு. பட் இதனால நம்ம சாப்பிடாம இருப்போமா? do you think we will starve without food? after 10 minutes we will go and eat and continue our routine. கரெக்ட்டா இல்லையாப்பா? அதெல்லாம் கரெக்ட்டா சாப்பிடுறோம். அததான் நியோ ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றேன். இட் இஸ் ஷார்ட் லிவிங் ஸ்ட்ரெஸ். இட் வில் நாட் ஸ்டே ஃபார் லாங் டியூரேஷன். ரொம்ப நாள் நிக்காது. எது மாதிரி? யூஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி ரொம்ப நாள் நிக்காது. உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். யூ ஆர் கெட்டிங் மீ? எக்ஸாக்ட்லி. வெரி நைஸ். சரியா? சோ யூஸ்ட்ரெஸ், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது. when you are given with the stress, please try to evaluate, is it positive stress or it is neutral stress or it is negative stress. நீங்க என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவா, நியூட்ரலா, நெகட்டிவா அப்படின்னு பார்க்கணும். பிகாஸ்
எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர் சார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see some faces. நான் சில பேரை பார்க்கவே மாட்டேன் சார், கண்ணை மூடிக்கிட்டே போயிருவேன். ஏன் அவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுது சார் அப்படின்னா. இது காலேஜ்லயும் ரொம்ப காமன், பேங்க்ஸ்ல ரொம்ப காமன், டிஃபென்ஸ்ல ரொம்ப காமன் இது, ரைட்? டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல ரொம்ப காமன், ரைட்? சோ அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? What they will say, I don't want to see. Actually it is a short living stress, or it is useless stress. அது நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க கத்தி ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல. That pune is going to every day bring you dirty water. டெய்லி அந்த கழுவாத கப்புல தான் தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்க போறான். நீ அவனை திட்டி ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. அதுக்கு கிளாஸ் நீயே கழுவிக்கலாம். You can wash your own glass and plate. I think you can understand what is the differences, right? So that is useless. அவனோட ஃபேஸை பார்த்து நீங்க மறைஞ்சி ஓடுறது. I don't need to hide myself from stress. I think you are getting me, right? So positive stress is needed stress. Negative stress is unwanted stress. When too much of eustress is there, then slowly it will become distress. இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன். எனக்கு இந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்க வேண்டி இருந்தது. நான் ஆரம்பிச்சேன், எல்லா வேலையும் என் தலை மேல போட்டுட்டு இருந்தேன். I had all these work on my head. I did all these things, but I cannot continue to do the same thing forever. நான் இந்த வேலையை ரொம்ப நாள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா it will become whatever what may be, it will become distress to me. I think you can understand the difference now, right? Neo stress is short living stress. It will be there for short time and after that it will go. You need to evaluate as youngsters. நீங்க evaluate பண்ணணும். இப்ப அந்த 8 வயசு பையன் பண்ற தப்பு என்ன? What is the mistake of that 8 years old boy? He is not reading his class book and coming and telling me you are making me stress. ஒர்க் பண்ணாம சும்மா இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை. ஓகே, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் டு ரன் அவே, ஐ வாண்ட் டு கோ அவே. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஐம் சீரியஸ்லி டெல்லிங் திஸ். நீங்க எங்க ஓடனாலும் யூ cannot ஸ்டே இன் அ ரூம் ஃபார் மோர் தேன் 2 days வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் கலெக்ஷன். கரெக்டா? நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உள்ள போய் ஒரு ரூம்ல ரூம்ல போய் இருந்து பாருங்க. உள்ள போய் மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் அடிக்ஷன். யூடியூப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அகைன் தட் இஸ் அடிக்ஷன் அண்ட் உங்களோட ஸ்கிரீன் டைம். தீஸ் ஓல்டன் டேஸ், நான் காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் யார்கிட்டயும் பேச விரும்பலன்னு சொல்லிட்டு பிலிம் ஃபேர், பாக்யா, குமுதம், ஆனந்த விகடன் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு ரூம்குள்ள போயிடுவாங்க, ரைட்? சோ அதுல என்ன இருக்கு? இன்னொருத்தர் எழுதுன டாபிக் இருக்கு. So as human being we need to connect with people. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. We need stress free time. என்ன வேணும்? stress free time, not stress free life. ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத வாழ்க்கை சுத்தமா டேஸ்ட் இருக்காது. உங்களால அதை வாழவும் முடியாது, ரைட்? இப்ப நான் ஒரு ஜீவராசியை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கு 2 கால் இருக்கும், 2 கை இருக்கும், ஒரு வாய் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த யூஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் எடுக்காம டிஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் எடுக்காம உங்க யூடியூப் சேனல்ல கீழே கண்டமேனிக்கு கமெண்ட் எழுதிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are taking up stress. Most of the time they are addicted to internet. அவங்களுக்கு யூஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்ல டிஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்ல. You just go and see in news channels, ஏதோ ஒரு நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்கும், கீழே போய் இவங்க வேற ஏதோ கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அதான் சொல்றேன், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் இஸ் டேஞ்சரஸ். கேன் யூ கெட் மீ? ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஓகே இருக்கக்கூடாது. We want stress free time. Again one more point. பிரியதர்ஷினிக்கு ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்தா stress will be relieved, and but for me எனக்கு ஒரு 2 நாள் ஆகும் to come out of stress, and some may need 2 weeks time and not more than that. 2 weeksக்கு மேல போச்சுன்னா he needs some amount of counseling or some kind of treatment. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். Okay, we'll come to an end. Thank you so much. Any questions? நிறைய எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். சொல்லுங்க, any questions? No sir. Anyone else? Am I clear? எல்லாமே புரிஞ்சதுனாலும் questions இல்ல, எதுவுமே புரியலனாலும் questions இல்ல. Which one I need to take? So stress is not like moving away from your job or work. உங்க வேலையை தூக்கி போட்டு போறது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. Any questions apart from this? How many of you are there? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Just can you switch on your cameras now where I can see?
60 பேர் இருக்கீங்க, அதை என்னால பார்க்க முடியுது. கேமராஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. Can you please switch it on, please? நடுவுல இருக்கறதுனால ஆன் பண்ணல. என்னப்பா? ஜாப்ல இருக்கறதுனால ஆன் பண்ணல. ஓ, okay. Any questions, pa? Any questions? யாருக்கெல்லாம் ஒரு பிரீத்திங் டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், ப்ளீஸ் ரியாக்ட் ஆன் தட். நீங்க ஒரு ரியாக்ஷன் கிளிக் தம்ஸ் அப் கொடுத்தீங்கன்னா we can have ஒரு 5 minutes மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக். எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து குயிக்கா வெளியில வர்றது when you have extreme stress or a stressful situation. ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுங்க, fast 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 like this. Fast fast fast. Right. We will start. We'll start. Madam, எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க. நடுவுல யாராவது ரைஸ் பண்ண வேண்டாம். Who is the admin? நீங்க எல்லாரையுமே மியூட் பண்ணிடுங்க except me. They cannot unmute themselves. Okay. நீங்க question கேட்கும்போது கேட்கலாம். I think there is no questions. There are some questions also. How do certain incidents or trauma cause stress, and in what way this stress affect us psychologically? Yes, I understood your question. How certain incident cause trauma? See, we have different school of thoughts. Okay. Example, நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நாயை பார்த்தா பயம் இல்ல. I am not scared of dog. Okay, but my wife is extremely scared of the dog. When dog comes closer to you, it is extremely traumatizing for her. For me, I like it. சரியா? நான் நாய் கூட கொஞ்சுவேன், விளையாடுவேன். What is the difference now? The way of upbringing. இல்லையா? நான் நாயோட வளர்ந்துருக்கேன், நாயோட பார்த்திருக்கேன், நாய் கூட நிறைய விளையாடி இருக்கேன், நாய் கூட இருந்திருக்கேன். Right? And the upbringing can also produce these kind of stress or distress ன்னு சொல்றேன். நீங்க ரொம்ப ஓப்பனா கேட்டீங்க, incidents cause stress. Right? See, for example, நிறைய பேர் என்கிட்ட கூட்டிட்டு வரும்போது சொல்லுவாங்க, இந்த அம்மா வந்து they will bring a lady who is having some mental conflict. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு தலையில. கூட்டிட்டு வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? They will tell me, sir, she didn't have a child. அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கல, so she got mental illness. நான் சொல்லுவேன், I too have, எனக்குமே குழந்தை பிறகு. என்ன சார், ஆம்பளைக்கு எப்படி சார் குழந்தை பிறக்கும்? ரைட். சோ அப்போ அவங்க எப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. குழந்தை பிறக்கலன்னா they will have stress. குடிச்சா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, upbringing is one reason, genetic another reason, how you handle it another reason. So biological ஒரு perspective இருக்கு, that is your neurotransmitter doesn't flare up properly, அதனாலயும் stress வரதுக்கான chances இருக்கு. Again, physical thing also. இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க காத்தே வரல, I am not eating, I am very hungry, that will also cause me some amount of stress. சில பேருக்கு all these stress will contribute and make problem. சில பேருக்கு only one thing will create problem. I think you are getting me. I think you got my answer. இல்லையா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Right. We'll move on to the next question. No questions, we'll move there. சரியா? Close your eyes. Light இருந்தா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல phone வச்சுக்கோங்க. Close your eyes. Take a deep breath, completely filling in your lungs. உள்ள போறது உங்களுக்கே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு breathe பண்ணாதீங்க. Breathe slowly, calmly, deeply into yourself. Hold it for a few seconds, 1, 2, 3 seconds, as much as possible. Then slowly leave it outside. மூச்சை உள்ள இழுத்து hold it for a second, then slowly leave it out. காத்து உள்ள போகும்போது கம்ப்ளீட்டா சில்லுன்னு போறதை உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். தாட்ஸ் இங்க அங்க போகும். Don't worry about the thoughts flowing here and there. Don't worry about it. When it slowly enters into your face, முகத்துக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது தொண்டைக்குழி நட்சத்திரம் போல, நிலவு போல, ஒரு சங்கு போல, it is like a shell, seashell, your throat. When the breath is entering into your face, it slowly enters into your throat. Your throat is like a seashell. It's like a full moon. காத்த உள்ள எடுக்கும்போது தொண்டைக்குழியோட உள்பக்கம், it has cylindrical round shape இல்லையா?
உள்பக்கம் தொண்டைக்குழியோட உள்பக்கத்துல பட்டு காத்து உள்ள போற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. மேக் ஷூர் இட் டச்சஸ் த இன்னர் சைட் ஆஃப் த த்ரோட் அண்ட் என்டர்ஸ் இன்டு யுவர் பாடி. வெரி குட். தொண்டைக்குழியில பட்டு காத்து உள்ள போகுது. when I open my lungs, என்னோட மூக்க காத்து உரியறதுக்காக யூஸ் பண்ணும்போது when I suck the air inside, my lungs simultaneously opens up with me. நல்லா பாருங்க, நீங்க மூக்குல காத்து உரியும் போது உங்களோட லங்ஸும் சேர்ந்து விரிவடையறத உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸ்பீக் டு யுவர் பாடி. உங்க உடம்பு கூட மனசால உங்க கூட பேச முடியும். தேங்க்யூ மை பாடி ஃபார் கமிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹீலிங் மீ. முன்னாடி வந்து என்னோட சரீரம் என்னை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு நன்றி. ஓப்பன் த நோஸ். காத்து உள்ள போது லங்ஸ் சேர்ந்து விரிவடைகிறத உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். பிரீத் இன்சைட். ஸ்லோவா காத்து வெளியில வரும். உங்களோட லிப்ஸ் மேல உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். யூ கேன் ஃபீல் இட் ஆன் யுவர் லிப்ஸ். ஹாட் ஏர் இஸ் கமிங் அவுட் சைட். Breathe regularly. Breathe calmly. Breathe in a relaxed way. You are breathing in. ஸ்லோவா காத்த உள்ள உரியறீங்க. தொண்டைக்குழியோட உள்பக்கத்தை டச் பண்ணி லங்ஸ்குள்ள கொண்டு போறீங்க. உங்களோட சரீரம் பியூரிஃபைடு காத்தை எடுத்துக்கிட்டு பாய்சனஸ் கேசஸ் வெளியில தள்ளுது. My body is excreting unwanted poisonous gases outside. வெரி குட். தேவையில்லாத காத்து வெளியில வருது. உள்ள போற காத்து இட் இஸ் ஸ்லோலி என்டரிங் இன்டு யுவர் ஸ்டொமக். லங்ஸ்ல இருக்கிற சுத்தமான காத்து உங்களோட வயிறு பகுதிக்குள்ள போகுது. இட் இஸ் ஸ்லோலி கமிங் பேக் டு யுவர் லிப்ஸ். இப்போ உங்களால பொறுமையா மூச்சை இழுத்து வெளியில விட முடியும். யூ கேன் பிரீத் இன் அண்ட் பிரீத் அவுட். இப்ப காத்த கைக்குள்ள ரைட் சைட்ல இருக்கிற கைக்குள்ள பிரீத் பண்றீங்க. சுத்தமான காத்து கைக்குள்ளேயே ஸ்ட்ரெயிட்டா போகிறத உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். Now you are breathing into your abdomen. வயிறு பகுதிக்குள்ள பிரீத் பண்ணி உள்ள இழுத்து திருப்பி வெளியில விடுறீங்க. வெரி குட். இப்போ ரெண்டு கையிலையும் காத்த உள்ள இழுத்து slowly breathe into your abdomen and your arms. ரெண்டு கைக்குள்ளேயும் breathe in பண்ணி breathe out பண்ணுங்க. எக்ஸலண்ட். இப்போ உடம்புக்குள்ள ரெண்டு கால்களுக்குள்ளேயும் enter into your thighs and your hips. Breathe in and breathe out. I can feel the changes. இப்போ ஒரு நீரோடை அது பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கீங்க. You are breathing calmly. You are breathing deeply. சலசலன்னு ஓடுற தண்ணி அந்த அருவி சத்தத்தை உங்களால கேட்க முடியும். You are slowly entering into the water. உங்களோட கால்கள் லேசா அந்த தண்ணியில படுது. You feel the complete relaxation. உடம்பு கம்ப்ளீட்டா சில் ஆகுறத உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். You can feel the extreme chillness in the body. You are slowly dipping into the water. தண்ணிக்குள்ள முழுசா என்டர் ஆகுறீங்க. You feel complete chillness.
You feel your complete body is regenerated, relaxed and calm. புதுசா பிறந்து வந்தவங்க மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க. Very good. Very slowly count from 5, 4, 3, 2, 1. Very slowly. பின்னாடி கவுண்ட் பண்ணுங்க. 5, 4, 3. ரொம்ப மெதுவா கவுண்ட் பண்ணிட்டு you can open your eyes. Okay. How did you felt? எப்படி இருந்தது? Okay. Santosh, do you have a question, Santosh? Santosh, ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்காப்பா? Okay, sir. Faculties? Miss Kavita, இருக்கீங்களா? Assistant Professor? யாரா faculty இருக்கீங்களா இங்க? No one is here? So we'll finish off this session. I think there is no questions. Yes, sir. Okay. Good evening, sir. I'm Dr. Venugopal Reddy. Yes, Now sir. I joined from USA. I'm a medical Yes, sir. and I'm a physician and a behavioral scientist. Now more than 39 years stress management பத்தி டாக்ஸும் செமினார்ஸும் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். I really liked your session. Thank you, sir. I really liked your session. The reason is you used அந்த bilingual medium. இந்த bilingual medium யூஸ் பண்ணும்போது தான் ஆடியன்ஸ் பட் நல்லா கனெக்ட் பண்ண முடியும். இங்கிலீஷ்ல சொல்லியாச்சுன்னா அது அவ்வளோ கரெக்ட் இன்டர்பிரேஷன் வராது. And you used ordinary, everyday, real life examples. That is your strength. I'm really impressed. You are a great communicator. If you don't Thank you, mind, sir. could you please share your number in the chat box? We'll do, sir. We'll do, sir. We'll do, sir. Yeah, because otherwise I may not be able to get your number. So it won't take more than 5 seconds. Just to type in your number in the chat box. Yes, sir. Sir, my profile is available in Google, sir. Yes, Dinesh, clinical psychologist. It's there, sir. Yes, Dinesh, clinical Clinical psychologist. psychologist. It's there, sir. Still, I will share my details, sir. I will Yeah. tell this the faculty to share my details to you, sir. No, அதெல்லாம் வேண்டாம். Simple. I teach time management. Be efficient. இப்போ 5 seconds உங்களுக்கு போட்டுடலாம். இல்லைன்னா somebody else has to do that one. And the somebody may be very busy doing nothing. மக்கள் அதுதான். மக்கள் வந்துட்டு எல்லாமே procrastination. பெறப்படலாம் நடக்காது. Yes, thank I you. have shared it, sir. I have shared it, sir. Right, thank you. How old are you, Dr. Dinesh?
37, sir. 37. I'm 72. Okay. And every Thursday, I conduct a webinar. I host a webinar every Oh. Thursday. Indian time. Ange night 8 o'clock. Very nice, very nice, very And nice. recently I host a seminar titled Inferiority Complex and BMW Personality. And tomorrow for the Madurai, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு American college, Department of Psychology, Mental Health webinar. My talk is on Satyameva Jayade. 5 o'clock. Very good, very good, very good, very good. If plausible, please share your details, sir. I will also try to attend. Okay, I will send you the Yes, sir. Yes, webinar sir. link. Nalaki 5 o'clock. Every Thursday at 8 o'clock. I'm physically in USA. Ah. I retired 4 years back from my active clinical practice, medical practice. Okay. And I have been hosting the webinars. In the 4 வருஷத்துல I have hosted more than 200 webinars. Wow. Most of them are YouTube இருக்கு என்னோடதுல already. அது சிலலாம் வந்துட்டு யூனிக்கா இருக்கு most of them. ஒரு டாக் வந்து stupidity quotient. நான் கொடுத்த ஒரு டாக் ஆகும் stupidity quotient. Then common sense deficiency syndrome. நான் நிறைய இது கேட்கறது உண்டு. I listen to many, I participate in many webinars. To be frank, 80% of the speakers, they are awful, terrible. அவங்க என்ன சொல்றாங்களுக்கு அவங்களுக்கே புரியாது. புரியுதா? அதனால நான் I have been very critical. நான் கம்ப்ளீட்டா முதல்ல இருந்தே நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். I didn't run away. பார்த்தோம், you are, yes, very good. நீங்க வந்துட்டு நல்ல ஒரு இப்போ if நீங்க எங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்க? Yes, sir. Bewell Hospital, Chennai, sir. Chennai, okay. IAF Hospital, Indian Air Force Hospital, Tambaram. Okay, good. Then Chennaiல if in case if some of my contacts they want ஒரு நல்ல ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் ஒன்னு சொல்ல முடியும்னு சொன்னா without any hesitation I will refer that patient to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Because I'm convinced. நான் convinced ஆனதால I usually don't give feedback if the speaker is very boring. நான் ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன். நான் குவைட்டா போயிடுவேன். நான் வந்ததே யாருக்கும் தெரியாது. இப்படி வந்தாரு, இருந்தாரு, கேட்டாரு தெரியாது. If I like, then yes. That is one way of that is motivating the speaker to more and more பண்ணதுக்கு. அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கணும். நிறைய பேருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. And another thing also, I saw that is நானும் என்னோட செமினார் வெபினார்ஸ்ல please turn on the camera ஒருத்தரும் பண்ண மாட்டான். So I have stopped that one. புரியுதா? என்ன எனக்கு தெரியல, சிலப்போ அவங்க அசிங்கமா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்துட்டு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அசிங்கமா ஒரு கொரில்லா அந்த மாதிரி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதனால அவங்க they are ashamed to turn on the camera. I stopped asking that one. Okay, Yogeshi, I am going to share my number, contact number. So if you send a request, because some people, if you want to, if you contact my number, then I will be able to share my because USA and the WhatsApp number starts like that, but the call, everything is free. WhatsApp number, ellame free akum, and I'm not doing this for making any money because I got enough money. So I'm not at all motivated. Money is not a motivation for me to do all these things. I'm trying to enlighten and empower the public. இருக்கப்பட்ட இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ்நாள் இருக்கும்போது ஒரு எனக்கு நாலேஜ் இவ்வளவு இருக்கு, இவ்வளவு நாள்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் நாலேஜ் இருக்கு. Why not I share? That is my motive. Nothing else. You can say if you want to use the word charity, yes, it is an act of charity. And if you contact me, please put your name and your job or where you are. The மூணையும் போடுங்க. Some people என்ன பண்ணுவாங்க தினேஷ் ஜி, நேர அவங்க please share your profile. அவங்க யாரு,
எங்க இருக்குது பேசுறாங்க ஒண்ணுமே தெரியாது. Sir, I have saved your number. Yes, sir. Yeah, I got it. So we have come to an end. Thank you so much. Thank you for thank you for being wonderful crowd. Sir, nice meeting you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you so much. Sir, nice meeting everyone. Madam, please collect the feedback and please update me from the students, madam. Any flaw, Sure, sir. anything to be improved? Sure, sir. Thank you so much, sir. Dinesh, sir. It's very wonderful session, sir. Very nice, sir. And thank you so much, Venugopal, sir. Thank you, sir. Thank you. Somebody wants Thank to you so talk? much. Gokul, you want to talk? No? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure meeting you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Pa. Thank you. Thank you, sir. Yes.